全世界对线最猛的中单有哪3个吗？这个我不好说，但我知道 Rookie 是对线最猛的，其他人我就不知道了。他就炸。3个我都能选 Rookie。地主。Faker 猛啊，但他现在已经不打对线了。Faker 是以前对线很强，但他现在很团队，他不会考虑对线的东西，他会支援队友什么的。团队打的，每个人的每个人的游戏风格不一样啊，这有什么好对比的？你怎么玩能赢，怎么玩就厉害。只看结果的，不看你的玩法。就谁最后夺冠了，谁就是最猛的。您看冠军啊，怎么玩是看每个队的需求，还有他的个人的玩法。안녕하십니까. 이제 미드 라인에 대한 저만의 생각, 요즘 미드 라인에 대한 생각. 솔직히 옛날에 미드 라이너들은 그냥 하드 캐리어, 무조건 캐리해야 되는 친구들, 그런 이미지가 많이 바뀌었어요. 미드는 황종 라인이라고. 근데 요즘 이 미드 라인전은 그냥 이 바이게 나오는 타임 있잖아요. 3분 때 그냥 정글러 바이게 먹여주는 역할이에요. 그게 다예요. 그 다음에 이제 조금 후반쯤 갔을 때 어느 정도 영향력을 퍼뜨리고, 초반에 이제 라인을 밀고 이제 상대방 탑이나 바텀에 로밍을 가주는 그런 역할인데, 미드 이제 라인전에 대해 좀 알려드리고 싶어요. What goes up